kali costing daripada seedling propagation, right? Okay, bila cakap pasal cantuman mata tunas, alright, ataupun grafting, kita kena ada dua bahagian, alright, which is anak tunas, nama pun cantuman mata tunas, which is anak tunas yang shoot, yang ada bud. Kalau tak ada bud memang tak keluar lah, right? New pucuk dia, new shoot, right? And then ada rootstock, okay. Rootstock pula very important, kita akan saya akan explain a bit more detail in the next slide. Tapi rootstock ni kita boleh manipulate, okay, pertumbuhan pokok tu. Contoh kita pakai cantuman cantuman mata tunas, which is mata tunas tu acid loving blueberry, right? Dia boleh tanam kat kawasan berasid, tapi mungkin dia tak boleh ditanam di kawasan pH yang basic ataupun a bit alkaline, right? Tapi bila letak rootstock yang biasa hidup dalam kawasan alkaline, okay, so pokok tu akan hidup, right? Sebab adaptation pada soil tu adalah depending on the root. Kalau root okay, then it's okay. Sebab tu lah rootstock tu important, sebab rootstock tu yang ada root, dan root tu yang memang adapted to the environments. I mean, the condition of the soil, the physical and chemistry of the soil. Right, that is where the rootstock is important. Meanwhile, the importance of the scion ataupun mata tunas adalah you nak pokok apa yang you nak. The karakteristik apa yang you nak of the shoot. Contoh, you nak produce mangga warna biru, okay. Regardless of the rootstock, you akan dapat mangga warna biru sebab you pakai kita panggil scion ataupun mata tunas, right, yang akan menghasilkan buah mangga warna biru, right. Right, terminology for grafting and budding. Grafting ni the unions of a root system, right, under stalk ataupun rootstock with a shoot system, kita panggil scion, in such a manner that they subsequently grow and develop as one composite ataupun one compound plants. Budding pula a form of grafting that uses a smaller scion piece, a piece of the stem with an axillary bud. So look at the picture here, right? The graft union is here, and then rootstock dia akan grow as a rootstock, okay. And then the scion dia akan start pada kat mana cantuman mata tunas tu start tumbuh lah, right? Dia akan produce the characteristic of the scion. Okay, ada dua, budding and grafting. Okay, budding ni biasanya you akan ambil a small piece of bud. You just buang sikit, right? You boleh Google, you can search on the YouTube lah macam mana nak buat grafting ataupun buat budding. It's all over in the internet nowadays. For people yang memang jenis visualize, right? Dia kena tengok mungkin boleh tengok on the internet lah, dekat YouTube ke apa, memang banyak lah. So budding, you akan ambil small piece of the bud. Yang kawasan yang ada bud tu macam imagine yang last time pokok blue mulberry tu, right, ada bud, then you buang sikit, you slice pakai pisau, very sharp knife, and then buat T kita kopek lah sikit, tapi kita panggil teknik dia T, right, T section, right, buat T section, and then masuk je bud, dan kita balut dengan pita kat sini. So kita balut rapat-rapat supaya attachment of the science dengan rootstock tu sangat kuat.
so dia rapat. So the wound healing, okay, bila kita buat macam ni, kita potong, right, small piece of the cutting, see here, right, and then you cederakan sikit to insert the cyan, of course ada wounding, right. So bila you masukkan, you akan tutup macam you punya luka lah, letak plaster supaya wound tu boleh heal dengan lagi cepat. Right. For grafting, you memang ambil small pieces of stem yang ada bud. Right. So see, ada difference here. Right. Grafting, you ambil memang ada stem. Memang physical stem. Bud tadi, you memang ambil sikit je untuk bahagian bud saja. And then kalau grafting, memang you ambil bahagian stem, you insert, then you balut lah, you wrap with, saya tak ingat lah kalau dalam, normally parafilm ataupun you boleh pakai pita lah, right, biasanya pakai parafilm, right. So tutup, dan dia akan keluar baru daripada bud dia lah, bud yang ada pada mantu tunas tadi. So the budding versus grafting, budding adalah new emerging technique of horticulture, grafting ni memang dah lama. Alright, tapi continuously up to date. Right, biasa bila ada orang buat horticulture di sini selalu try and error. Memang biasanya method up to date. Right, budding is one of the type of grafting. Grafting adalah vegetative propagation method of plants. See, the grafting punya definition is a vegetative propagation method of plants. Budding is one of types of graftings. Right, see the first row, a horticulture technique yang in which a bud of one plant, which is rootstock. Okay, so pakai a bud sahaja, and then kalau grafting, a part of a stem is inserted into a second plant. So most of the things you can look at the picture here. Kalau budding ada T-bud, inverted T-bud, patch bud, chip bud. T-bud ni like macam dalam gambar ni lah, nampak bentuk T. Right, buang dalam lapisan cambium, kita panggil bark. Alright, lapisan luar saja. Kalau pokok macam mulberry tu pun, kalau kita boleh kupas dia lah. Boleh kupas dia ada satu lapisan kulit kat luar, so you just masuk kat situ. Kalau budding technique. Grafting you memang potong terus macam ni lah. Right. So kalau budding mainly used in fruits, ornamental trees and nut trees. Kalau grafting increase the quality of the fruits, right, flower or leaves. So ni target for kalau grafting targets for flower or leaves. Kalau budding mainly target for fruits, ornamental trees and nut trees, mana pokok-pokok besar, which is durian biasanya kita pakai budding, it's not grafting. Right, budding, cantuman mata tunas tu, kalau you go look at the YouTube, dia ambil a small piece of the buds and then dia akan masukkan, right, pokok rootstock lagi dia panggil. Right, pokok durian, pokok-pokok yang besar biasanya kita pakai teknik budding. Kalau pokok-pokok kecil, pokok flowers yang kecil-kecil ni biasa kita pokok-pokok fruit ataupun pokok flower yang kecil ni kita pakai teknik grafting. Okay. So ada terms yang perlu di-understand kat sini, understood, right? Kena difahami, scion, rootstock dengan interstock, right? Scion adalah bahagian atas tadi, kita bahasa Melayu mata tunas lah. The new shoot system of the graft, it is composed of a short piece of detached shoot containing several dormant buds. The stem or branch or roots of the grafted will grow from the scion. So pokok from grafting ni dia akan keluar melalui scion. Macam saya tunjuk gambar tadi, the earlier slide here. Alright. So the above grounds normally akan follow, not normally, dia akan follow scion. Right, dia akan follow scion. Rootstock adalah lower portion of the graft which develop into the root system of the grafted plants. Okay, it may be seedlings, rooted cuttings. Kejap, saya rasa saya tertinggal yang ni tadi. Alright.
we go back to the third slide. Important of rootstock. Kenapa rootstock? Adakah mana-mana rootstock kita boleh pakai? Right. So important of rootstock ni allow young trees to bear fruit earlier, sebab pokok tu memang pokok dah lama. Kalau you still remember plant physiology, ada stage level determination and satu lagi tak ingat, not concentration. Kalau dah determine waktu tu untuk flowers, then dia akan start flowering. Walaupun you cut ataupun do the crafting, if you can refer back to the lecture notes for plant physiology lah, growth and developments. I can't remember exactly, but I think somewhere in that slide lah. Allow young trees to bear fruit earlier. Determine tree and root system size, because of the rootstock will responsible for the below ground punya growth. Determine fruit yield efficiency because of root system, right? Kalau rootstock tu okay, root system dia okay, so dia akan determine fruit yield lah, right? Longevity of plants, okay. Resistant to pest and disease. Okay, longevity of plants ni nanti kita tengok ada satu slide down nanti. Kenapa rootstock tu dia boleh determine the longevity of plants. Okay. Resistant to pest and disease, trees ability to adapt to the soil type. So it depends on the rootstock. Macam ni tadi. Right, rootstock is important because ada cantuman mata tunas, for example acid loving blueberry yang dia boleh tanam pada acidic soil, right? Kalau you tanam exactly the whole plants tu from acidic loving blueberry, you tanam ke alkaline soil, probably it will not grow, ataupun it will grow not in a good way that you expect. Right. Tapi kalau you do craftings on the rootstock yang boleh hidup dalam pH alkaline, so dia boleh hidup, right? Because rootstock is responsible what is belong to them, what's happening to them under, the below ground. Okay. So again, go back to this slide. The rootstock ni ada lower portion of graft which develop into the root system of the grafted plants. It may be seedlings, a rooted cuttings, a layered or micro-propagated plants. Okay, the rootstock ni you boleh buat ikut seedling. Contoh durian. Okay, durian ni untuk rootstock dia tak kisah. Alright. Tapi rootstock tu kena ikut karakteristik tadi lah, yang boleh hidup kawasan sekian, yang resistant to disease, bla bla, right? Tapi kalau you nak produce clone, right, itu ataupun the variety ataupun the desired fruits, okay, you kena ikut the science. So macam seedling ni tadi, sebab tu kalau ada nursery yang minta siapa yang makan durian, alright, durian kampung pun tak apa, jangan buang seed, dia boleh beli RM2 satu bakul macam tu lah, sebab dia nak seed tu for what? Sebab dia nak buat cloning. So bila seed tu dia keluar jadi anak pokok, right, so dia akan buat budding, dia akan masukkan cantuman mata tunas baru, iaitu for example musangking. Dia masuklah musangking, so dia akan grow musangking. So akar semua tu durian kampung. Biasanya durian kampung ni dia more resistant sebab dia genetic variation might happens waktu you tanam. Macam like I said, kalau durian kampung you tanam dekat Johor, you akan mungkin dapat durian kampung A. Then the same seed, right, you tanam kat Kedah, mungkin you akan dapat different phenotypes, a new buah baru contoh. Itu yang terjadi pada musangking. Alright, the first musangking found dekat Tanah Merah. Sebenarnya sebelum tu semua durian kampung. Mungkin ada lah orang yang travel from Johor ke, dia nampak buah ni cantik, tu lagi durian kampung ni yang tak ada variety lagi lah, nama dia tak registered lagi. Kita panggil durian kampung je yang murah tu kan. So bila bawa dekat Tanah Merah, dia tanam, tiba-tiba dia keluar satu phenotypes yang sangat cantik, which is
yang you boleh tengok pada musangking sekarang. Alright, so from from that single musangking, baru dia akan ambil mata tunas dan dia akan buat budding pada pokok rootstock. Right? Tapi pokok rootstock tu dia tak kisah mana-mana seed pun. Right? Mana-mana seed tak ada masalah. You nak pakai seed durian D24, siapa yang biasa beli durian tahulah D24, alright, clone. Kalau you pakai rootstock, bila you masukkan mata tunas cyan from Musang King, dia still akan ikut Musang King. It's just the root will follow the characteristic of D24. Okay, D24 punya variety. Right. So, cuma nak beritahu, the rootstock can be from seedling. Right. And also rootstock can be from root cuttings, means that you ambil root dia dan you propagate. Dia keluar urat yang baru and then keluar stem baru, dan itu boleh jadi rootstock juga. The thing is, you nak rootstock ni bukan sebab you nak buah ataupun the characteristic of buah ataupun yield tertentu. You nak pokok ni sangat kuat, stable, right? Macam saya cakap tadi, durian kampung. Dia biasanya durian kampung ni dia berlaku banyak variation, right? Genetic variation menyebabkan dia tu macam lagi tebal, right? Kalau kita panggil durian kampung ni, satu lagi kita panggil white lah, agak liar. So macam dia macam orang bandar, orang kampung ni resistant sikit, macam tu. Ketahanan dia, right? So macam tu lah. Tapi nak kata rootstock ni boleh dihasilkan melalui even micro-propagated plants, which is daripada tissue culture. Right? Interstalk adalah intermediate stalk ataupun interstem. You can see from the picture here, the cyan is up. Cyan ni bukan cyan ni yang ni kalau you tengok picture here, you tengok kat graph union, itu adalah tanda-tanda grafting. Right? Itu the grafting, bentuk V macam tu. Right? Tapi waktu you buat grafting, tak adalah sebesar ni cyan dia. Right? Ini dah few months mungkin. Dia baru keluar branch baru. Right? And then interstalk is here between the graph, between the cyan and between the cyan and rootstock. So dia duduk tengah-tengah. So one is the interstalk adalah stem yang duduk between cyan dengan rootstock. So instead of you letak cyan tu directly on the rootstock, you letak on the interstalk. Right? A piece of stem inserted by means of two graft unions between the cyan and rootstock. Interstalk are used to avoid incompatibility between the rootstocks and cyan. To produce special tree forms, like you want to have a dwarf plants, right, you can put interstalk. To control disease, for example, fire blight resistant, or to take advantage of their growth controlling properties, right? Interstalk ni mungkin dia tak okay untuk root system, tapi you nak karakteristik yang ada dalam interstalk tu, mungkin dia ada disease resistant. Interstalk ni daripada pokok dwarf. So dia, you nak pokok tu dwarf, masuk dia boleh jadi dwarf tu adalah, alright. So graph union dia akan follow ke atas lah, tapi the main stem tu mungkin akan datang daripada interstalk. So sebab pokok interstalk ni biasanya mungkin dwarf yang you boleh ambil, pokok dwarf. So dia punya growth mungkin slow. Right, mungkin you ambil interstalk from pokok yang slow growth, it can be interstalk sebab you nak mungkin cyan tu dia pokok dia tumbuh dengan cepat. Tapi interstalk tu dia tumbuh dengan lambat. Right, so you akan nampak pokok tu berjurai-jurai, but dengan batang pokok yang pendek. So kita panggil dwarf. So memang itu salah satu intention lah kita letak interstalk. Tapi this knowledge tak applicable dengan pokok dwarf yang pokok kelapa sawit ke pokok kelapa tu kan. Itu bukan teknik grafting lah. Pokok kelapa itu mesti ada cross breeding ke apa. Right? Itu I think
I believe more on the sexual punya breeding, not as sexual like craftings ke like cuttings. Okay. So cuttings macam ni. So and then when you put science into the rootstock, okay, science, see the bila saya point the cursor ni, nampak tak the arrow is moving? Nampak tak moving arrow? Alright. Okay. Right. So the science, right, and then rootstock, you akan try to attach, right, and then bila dia berlaku macam ni, right, bila dia masuk, dia still ada ruang, okay, so that's why you kena wrap dengan parafilm ataupun pita, right. So still ada orang kata micro space between the science and the rootstock. So between within the micro space here, dia akan produce callus, right? Bukan dia callus, not callus yang you tengok dalam plant propagation tu, plant tissue culture tu, tapi kan callus ni adalah satu term, right? Term yang keluar macam kalau tissue culture tu macam you Google lah macam mana bentuk callus, macam tu lah callus dia. Tapi ni callus yang bukan akan grow and develop menjadi new pokok lah yang you look during the tissue culture. So yang kat sini callus ni dia akan membantu untuk connection balik between for example kat sini ada pitch, you look here, pitch, xylems, vascular cambium, okay, every section here, alright. The callus ni adalah bridge untuk a new cell development, new cell division or new cell division ataupun new cell new emerging cells untuk connect between the rootstock and the science, okay. And then lama-lama dia akan bersambung lah. So bila dalam berapa minggu lah, depends on the species, right. Lepas tu baru you boleh buka dia punya balutan wrap tu tadi lah, right. Lama-lama dia akan, baru dia, bukan lama-lama, okay, slowly dia akan grow follow the science, right. Kalau dalam grafting terminologi ni bark termasuk phloems, cambiums and apa kulit-kulit kat luar tu, right. Kalau wood kita adalah secondary xylems and pitch. Okay. Kalau term wood tu sebenarnya kalau kayu balak pun, right, xylem terms kayu tu adalah xylem, right, the developments of the xylem, and then pitch tu yang tengah-tengah, xylem and pitch. Kalau kayu balak pun phloem tu sebenarnya kecil je, right, yang semakin membesar tu adalah xylem, right. Tapi xylem tu bila dia membesar, dia ada bentuk-bentuk ring tu, akan ada xylem yang secondary xylem, dah slowly dia tak act jadi, you know that xylem is responsible for for water uptake, itulah jalan dia, itulah channel dia, alright, pengangkutan air dan ion. So bila pokok ni semakin membesar, okay, ini additional info, tak ada masuk dalam exam pun, nak bagi tahu wood ni apa sebenarnya. Xylem dia akan jadi xylem lama-lama dia akan, xylem yang makin dalam ni lama-lama kita akan panggil secondary xylem. So dia akan lama-lama mengeras lama-lama dia dah tak act dah sebagai agent pengangkut air. So new developed xylem dia yang akan xylem akan keluar daripada dalam. So secondary xylem yang akan lama-lama keluar. So secondary xylem yang kat luar ni lama-lama memang betul-betul jadi kayu. So new developed xylem akan berada di kawasan dalam, sebab kayu ni akan membesar dari dalam keluar, right. So xylem yang kat luar ni lama-lama dia akan mengeras, memang dah panggil, kita panggil kayu mati dah lah, xylem mati dah lah. So itu adalah kayu, okay. So kan nak kata kayu tu keras tak keras depending on the pembentukan xylem tu lah. Utilization of propagation
of seedling rootstock. Alright, rootstock seedling ataupun boleh jadi clonal. Yang saya explain tadi lah, rootstock can be as can be daripada seedlings ataupun daripada micropropagation ataupun daripada rooted cuttings. Alright. Okay, seedling propagated from seed. Okay, mass produce, simple and economic. Deeper rooted and firmly anchored into the soil, then cuttings may show genetic variation because it was from seed. Okay, cross pollination. Jadi between seeds, seedling and clonal. Right. Saya cakap tadi rootstock boleh jadi seedling ataupun clonal. Kalau rootstock tu from seedling, dia akan berlakunya genetic possibility of genetic variation to happen. Mungkin je tak, mungkin jadi, right? Because it was from seeds, right? Dan mungkin juga ada cross pollination. Mungkin you tak dapat daripada parent yang asal. Mungkin berlakunya cross pollination. Clonal pula vegetatively propagated by stud layering rooted cuttings or micropropagation produce even great numbers of rootstock. You boleh menghasilkan banyak sebab clone. Tapi the problem with clones ni, kalau satu tempat tu, satu area tu, bila clone ni, kalau itu contoh pokok pisang, you produce through micropropagation, which is tissue culture, which is kita panggil cloning lah. Kalau area tu ada satu penyakit dan satu pokok pisang tu kena, semua pokok tu boleh kena. Right? Kalau satu pokok yang you grow daripada kalau ada satu pokok for example yang pakai seed, right, berbanding clone, kalau you pakai seed, satu kawasan tu mungkin bukan semua yang kena sakit. Alright, sebab genetic variation tu mungkin berbeza, mungkin tak, mungkin berbeza, but ada possibility of genetic variation, but clonal is not almost no genetic variation, sebab tu nama dia clonal. So bila satu kena penyakit dan kebanyakan semua akan prone to the same disease. Tapi you boleh produce a great number lah rootstock sebab you pakai clonal. Macam micropropagation, contoh satu pokok, right? You pakai satu pokok, you ambil root cuttings. Okay, rooted cuttings. You boleh berapa banyak rooted cuttings you boleh potong dan you grow. Okay. And also the clonal je, you may introduce GMO for disease resistant rootstock. For example, through the tissue culture. Why grafting and budding? Perpetuating clones desires for their fruiting, flowering or growth characteristic. Okay, senang kata lain adalah tissue graftings and budding ni sebab you nak produce dia dengan banyak, right? Dan you nak menghasilkan dengan jumlah yang banyak mengikut your desire. Contoh kalau you nak musangking, you nak menghasilkan banyak anak-anak pokok musangking sekaligus yang mengikuti karakteristik 100% of musangking, right? Berbanding you beli musangking, ada seed, you campak, right? You campak, dia keluar, tak bermakna semua tu musangking because of it coming from the seed. Okay, it may not follow the actual musangking, right? So sebab tu you buat grafting ataupun budding atau kita panggil cloning lah. And also kalau buat grafting, normally grafting and budding, saya pakai sekali lah grafting. Pakai grafting, biasanya pokok tu akan cepat berbuah. Contoh pokok limau purut ke, pokok limau kasturi ke. Kalau pokok limau kasturi, for example, you take the seeds, you grow from the seeds, dia akan ambil lambat untuk berbuah. Maksudnya dia kena tunggu betul-betul besar dan berbuah. Tapi kalau from grafting, you may induce fruiting tu cepat. Saya lupa nak tunjuk kat you. Last week ada satu tempat tu pokok tu kecil je. Pokok limau nipis, limau kasturi tu kecil je. Right, it's probably saya rasa itu adalah pokok grafting ataupun cantuman mata tunas. So
Kalau you tengok pokok yang kecil-kecil tu dah berbuah lebat tu, biasanya you pakai grafting berbanding you tanam from the seed. So you nak cepat lah dia punya pertumbuhan tu cepat, you nak dapat yield. And then combining different cultivars into a composite plant as scion, rootstock and interstock. Okay, kalau cuttings, biasanya you ambil pakai pokok tu sajalah. Alright. Pokok tu saja. Mulberry, you nak propagate mulberry. Yang tu je lah dapat mulberry. Tapi kalau grafting, you boleh masuk different characteristic of the plants for at least the same species ataupun the same genus lah, paling teruk pun same genus, so that you boleh dapat a new special characteristic. Changing cultivars of established plants ataupun top working, including combining more than one scion cultivar of the same plants. Kalau you ada Facebook, not sure lah, sebab dulu zaman saya kita ada nama Friendster, so datang Facebook ni, Facebook that time it was like TikTok lah sekarang. So mungkin nowadays, zaman-zaman sekarang budak kita youngsters tak pakai lah Facebook ni, for old people lah, right? Go for the TikTok, right? So apa? Okay, ada yang baru masuk ni. Saya kat mana ni? Kita tengok established plant, top working, including combining more than one scion cultivar on the same planet. Alright, tiba-tiba saya dah tak tinggal dah dengan TikTok ni. Kita establish including combining more than one scion cultivar on the same plant. Okay, saya tak ingat dulu. Tapi top working nanti saya explain. Ada bawah tu ada slide for top working. Preparing graftage for injuries, including enlarging and bridge graftage. Right? Dalam ni you boleh repair juga. Maknanya kalau you kalau you rasa tu tak okay, actually you boleh buang dan you ganti baru, benda yang simple lah. Right? Disease indexing, okay, testing for virus disease, okay, study of plant developmental and physiological process, which is salah satu yang kita kalau pokok you nak pokok tu, anak seedling pokok tu cepat tumbuh kan, pakai pokok yang grafting, one of it lah, dia akan pertumbuhan dia cepat sikit berbanding pakai conventional seeds. Okay. Alright, ada double working, ada top working. Alright, double working adalah grafting ataupun budding ataupun insertion of the interstock between scion and rootstock. Double working ni ada interstock. You desire the unique characteristic but not the presence in the rootstock and scion. So you nak karakteristik tu tapi not coming from the rootstock. Rootstock memang you kata okay, rootstock ni sangat penting, kita dah tak boleh nak asingkan. Contoh pokok blueberry tadi, acid loving blueberry, right? You nak tanam kat kawasan yang ada pH alkaline. So you pakai rootstock yang ada alkaline punya tolerance. So you tak boleh dah remove the rootstock ni sebab you nak this characteristic. And then the blueberry tadi you kena pakai, you nak still nak blueberry yang warna blue lah, right? So you pakai scion yang ada blueberry punya karakteristik yang awal-awal tadi, right? Yang ada blueberry, you nak yang tu je. So and then you nak pokok tu kecil, right? Nak jadi pokok tu dwarf for example, you pakai rootstock yang ada dwarf, so you akan dapat dwarf. Right, so look at the pokok rose ni. Right, kalau you do the graftings, okay, you pakai rootstock and then you letak scion terus, mungkin pokok dia besar macam ni je. Right, macam ni je you dapat karakteristik dia. Color warna merah, right, di pokok yang asal, right, macam ni je lah. Right, tapi kalau you put interstock, you dah not modified, tapi you dah influence ataupun you introduce a new way of development of the plants. You put rootstock baru kat depan tengah, so you akan dapat contoh ni kan, yang kat sini rootstock, dia terus you letak kat scion kat situlah dia terus keluar bercabang, right? Tapi kalau you letak interstock tu pun akan grow, right? So dia akan bercabang.
asal-asal, tapi dia ada advantage lain, extra advantage, which is interstock tu pun still growth. So you akan dapat pokok rose like this. Okay, kat sini start, ni kat sini cyan keluar kat sini, right? So you letak interstock, so dia akan keluar macam ni, right? Various vegetative growth and enhanced reproductive. Okay, okay. So and the next example is used to produce unusual types of plants growth. For example, tree roses, and weeping beech tree. Right, satu beech tree macam ni, and then kalau you letak interstock mungkin jadi macam ni. Right, if you had a nursery, you should state it was seedlings ataupun clonal rootstock. Okay, rootstock tu adalah seedling ataupun clonal rootstock ataupun with clonal interstock. Right, means that you mungkin produce rootstock tu, mula-mula you letak, mula-mula tu rootstock tu adalah cyan, right, the first cyan, contoh you rootstock, and then you masuk interstock. Alright, you masuk interstock pada rootstock, and let them grow first. Right, bila dah hidup tu, and then you potong dia punya pucuk pop rootstock tu, and then you buat the second, itu panggil double technique. First you masukkan pada rootstock, right, biar dia heal cantik, and then ada tanda-tanda growth, keluar bud yang baru contohnya, then you potong, and then baru masukkan desired, the second cyan, the second mata tunas you masukkan, then dia akan follow this, the final science, which is the second cyan. Right? Faham tak? Double working ni. The first, why, kenapa, interstock. So, the example is here. You boleh produce your own design punya shape of the plants. Right? And also the technique itself, from the rootstock, you masuk dulu interstock, let them grow, okay, and then baru letak cyan. Right? Actually the first tu, waktu rootstock you masuk tu, itu pun dah cyan, tapi kita panggil first cyan lah kot. And then bila okay, dan you nampak keluar pucuk bagai dari potong, you masuk lah second cyan, dan then you let them grow. Faham tak? Double working. Faham, Doktor. Right, that's good. And then top working adalah pokok yang dah lama, right, the grafting of new cultivar into established tree. By as the tree ages, it could be unproductive, poor growth, susceptible to disease, and fruits are no longer in demand. Ataupun fruits are no longer in demand, sama ada dia memang tak menghasilkan fruits, very less fruits, ataupun okay, rootstock ni okay, but the fruit is no longer in demand. People not prefer that first anymore. So what normally the plant propagator do, ataupun kita boleh buat kat rumah, if you have the knowledge and techniques, you cut off the pokok dia ni. For example, kita boleh tengok kat diagram sini, unproductive, adopt, non-natural, right? You put a fertilization with nitrogen and cut trunks, right? Transversal cut of the trunk, then letak fungicide dan bla bla, and then cut the trunk kan. Okay, so ini October and then April. So this biasanya nak buat grafting kalau kat negara kita ni tak ada masalah. Pokok kita memang tropical, tapi pokok Europe dia follow season. Waktu winter dia akan gugurkan semua daun, you akan nampak dahan saja. And through the spring, bulan 3 macam tu, baru dia start budding. Right? Dia start budding. So adalah okay, adalah advisable kalau kat Europe tu dia orang buat contoh pokok grape tak sangat lah. Grape ni dalam kawasan Mediterranean, which is bukan for season. Tapi macam pokok apple, for example, right, is advisable dia buat waktu winter. Right, waktu winter. Dan bila betul-betul dia dah heal, atau kemudian on the right times during the spring ni waktu musim keluar tunas baru, right, spring keluar bunga. Kalau pokok bunga dia akan keluar bunga lah, tapi kalau pokok macam pokok apple ke, dia baru akan keluar tunas, right, kat situ. Dan kalau you buat waktu spring, right, waktu spring,
ataupun sama, mungkin keadaan tak sesuai sebab bila nak heal je, nak keluar bud sahaja, waktu tu dah masuk winter. Right? Bukan waktu dia lah, sebab dia ada biological clock dia. Right? Dia start keluar bud waktu spring, bulan 4 macam tu. Kat Malaysia, pokok kita memang follow kita punya season. Tak kisah bila-bila you tanam pun dia akan grow macam tu. Alright? Kalau you nak introduce pokok apple, mungkin ada problem sikit lah. You kena, it means that you kena always try and error. Mungkin tak jadi, mungkin jadi. Right? Sebab dia, cycle dia memang for season. Except few varieties yang nanti you tertanya pula. Habis tu kat Sarawak ada apple. Right. Apple ni kan banyak jenis. Kalau apple tu dah berpuluh-puluh tahun dah adapted to that environment, dia akan adapted lah. Right. Tapi the first tu nak adapted tu sakit tak? Kalau dia mati. Kalau selamat. Dan yang selamat tu dia adapted, and then tu yang boleh hidup sepanjang tahun kat Sarawak. Right. Ataupun iklim Malaysia ataupun iklim tropical. Right. Pada first step tu memang tak ada pokok apple kat Malaysia ni. So you nak introduce, depends on the survivability of the plants lah. Kalau dia hidup lah. Kalau dia tak hidup. Right. Yang ada kat Sarawak tu mungkin jenis yang hidup lah. Right. Tapi secara generalnya in Europe, kalau pokok apple ni ada 4 season. Waktu winter memang dia gugur, and then bila dia keluar waktu tu the right time untuk buat graftings. And then waktu spring, April is spring. Okay. Sorry. Part of what I presented tu betul. Alright. Itu untuk pokok lain selain pokok top working ni. Right. Pokok yang double working tadi mungkin okay. Pokok untuk top working lain. Top working ni you potong, bila April dia akan keluar shoot waktu spring. Faham Yang saya just bagi tahu tadi tu mungkin practicable untuk pokok yang buat double working kat atas ataupun normal grafting. Right? Untuk top working, you buang waktu musim autumn, and then dia akan go through winter. Waktu April dia akan keluar shoot. Right? Keluar shoot. Right. Tapi kalau mungkin the fruit are no longer in demand, you nak tukarlah fruit dia. Alright? You nak tukar pokok saya tu pokok lain lah. Tak nak contoh pokok mango yang warna biru sebelum ni, you nak tukar dia jadi pokok mango warna kuning. So the shoot yang keluar ni still pokok mango biru. So apa yang you buat adalah you do the budding ataupun grafting kat sini lah. Budding kalau pokok mango biasa budding. Right? Ataupun grafting pada general term sini. So you potong, you do the grafting kat sini. Right? And then dia akan keluar ikut science yang kita letak waktu grafting. Right? See, dia keluar waktu Mei. Buat waktu Mei ataupun April, waktu tu waktu spring, bud senang keluar. Alright, memang dia sebab science tu you akan ambil daripada pokok parents. So pokok parent kat kawasan Europe bulan April memang dah keluar bud. So memang you takkan ambil bud waktu musim winter je. Dia memang tak keluar bud. So parents tu dia akan keluar pucuk atau new bud pada musim April. Alright, April. So you ambil dia punya bud and you masuk dalam you do the grafting lah on the tree. So dah keluar pokok macam ni. And then the same techniques yang diorang buat, kalau you pernah tengok dalam Facebook, baru saya tengok Facebook balik. Baru teringat balik Facebook. Sebab saya tengok dalam gambar Facebook tu, ada orang buat pokok kiwi, dalam satu pokok ada warna hijau, ada warna emas, ada warna purple. Right? Macam mana dia boleh buat macam tu? Dia buat macam ni kan? Okay. So rootstock sama. Kat sini mungkin pokok buah kiwi warna hijau, and then sini warna kuning, warna emas tu, ataupun sini warna purple ke. Okay. So macam ni lah dia buat.
Okay, dia potong and then dia buat dia potong keluar shoot and then dia buat grafting, baru dia keluar anak pokok yang baru follow design dia, you letak. Kalau ada gambar pokok durian kat Thailand tu yang letak yang tanam batu banyak-banyak jenis buah tu, saya tak tahulah edit ke tak. Thailand ni macam Indonesia juga, kadang dia punya news, fake news bila banyak. Alright, itu saya tak pasti. Tapi kalau pokok kiwi tu macam dah establish. Okay, sebab dia buat teknik macam ni, buat top working, nama dia top working. So you letak dia boleh jadi macam ni, means that you boleh masukkan terus grafting kat sini. Alright, you boleh masuk terus grafting kat sini, dia akan keluar. Ataupun bila dia keluar pucuk, you potong and then you letak grafting, dia tak ada masalah. Dia cakap ada keluar pucuk dulu and then baru buat grafting. Kenapa ini kita pakai pucuk je? Tak ada masalah as long as dia grafting. Alright, so as long as grafting, you cucuk kat sini, dia keluar tunas baru, then ni science lah kita panggil. Ni science lah. Alright, ataupun you nak buat letak interstock. Okay, ni rootstock, ni mungkin jadi interstock stem. Dia keluar pucuk, you potong lagi, masuk the second science. So the second science tu lah yang akan jadi pokok yang you nak, that you want. Okay, faham tak? Faham. Faham Dan saya cakap siap-siap lah. Apa ni, benda alam ni pula info yang dia ni working lah yang sebelum ni masuk exam lah. So make sure you faham. Ni confirm masuk exam. Saya bagi tahu ni confirm masuk exam. Right. Tapi the way how I ask the question tu might be different lah daripada apa yang saya cakap. Okay, ni masuk exam. It sounds easy, tapi bila kena tengok soalan dulu lah nanti. Alright. So factors influencing graph union success adalah the compatibility, whether it's compatibility ataupun dia compatible. Plant species and type of graph. Some plants are much more difficult to craft even though compatibility is excluded. Right? Walaupun compatibility tu ada, right? Tapi much difficult to craft. Some others, even the simplest technique would work. Right? Ini yang kata cost dia tinggi. Kalau cost for tissue culture memang tinggi sebab you have because of it's a labor work yang ada knowledge ataupun experience dan who knows the technique very well. So yang itu yang kena bayar. Right. Tapi kalau contoh buat anak pokok pisang, right, kalau dia kena buat beratus-ratus sudah baru dapat balik orang kata worth for the cost yang labor cost tadi lah, right, yang pakar tadi, right. And then grafting sometimes are more successful with interspecies than reworking with the same species. Example peaches tambah plums ataupun almond, the successful rate there is more than peaches versus peaches, right? Gymnosperm are grafted, whereas many angiosperm cultivars tend to be budded. Angiosperm ni kebanyakannya pokok yang mengeluarkan biji. As my knowledge goes lah, right? I think angiosperm adalah fruits yang ada biji, pokok-pokok besar yang ada biji, fruit dia ada biji, right? Macam pokok tadi lah, durian, pokok mempelams, okay? Normally kita go for budding. Environmental condition also akan influence the successful rates of the graftings. Temperature akan influence the callus formation, cell death. Outdoor graftings operation should take place at a time of a year when favorable temperature is expected and the vascular cambium is in an active state. So kalau kawasan yang ada different temperature, kena tahu what temperature ataupun what light intensity, for example, that's provide the most favorable condition for graft to grow.
Right, you kena tahu lah yang tu. Tapi in the case of Malaysia ni sepanjang tahun je lah. Moisture also important, will affect the healing process. Low moisture maknanya dry, dia akan affect lah healing process. Low callus formation at low moisture, maknanya kawasan tu deficit of water, panas dan dia kering. So low callus formation, right? You study very well in the tissue culture, you know that moisture akan affect the callus formation. I do not know what notes that you were studying during the tissue culture. Tapi I think I'm confident that mesti ada info yang diajar, which is apakah factors yang affect the callus formation in the tissue culture lab, right? Mesti ada punya. So part of it mungkin temperature and moisture. Too high moisture causes bleeding, strong root pressure that cause excess subflow. Lebih kepada reduce grafting success. So maknanya kalau too high moisture, maknanya kawasan tu penuh air. So strong root pressure naik maknanya air strong masuk dalam root ni akan press, akan push the water up, right? Dia akan menyebabkan the excess subflow. Subflow ni adalah contoh kalau you patahkan batang daun pokok yang lembut lah. Bila you patahkan, you akan nampak satu like a lendir. That one is sub. Kalau batang berkayu, kalau you patahkan, kalau you tekan pakai jari mungkin tak dapat lah. Tapi kalau dia ada teknik dia, kita kena pressure daripada satu point daripada bawah tu. Kalau contohnya batang, pressure satu point daripada ni, kita pressure letak high pressure, dia akan, contoh pokok mulberry yang lepas lah, kalau you tekan pakai tangan, ketuk-ketuk dia tak keluar subcell dia, subflow, right? Kalau kita bagi satu point kat bawah ni, kita bagi pressure yang cukup tinggi, dia akan push the sap keluar ke atas, right? Kalau batang berkayu. Tapi kalau nak tahu apa itu subcell ataupun apa itu sub adalah contoh batang pokok timun ke kan, bila you patahkan, you tekan keluar lendir, that is sap. Itu ada water, itu ada nutrient, right? So in this case, kalau air tu terlalu tinggi, right, moisture content tu tinggi, so air akan pressure masuk dalam root akan pressure, the push the water up, dia akan keluarkan sap dengan banyak, right? So dia akan probably reduce grafting success, right? Mungkin akan attract kawasan yang terlalu lembab, alright, ke area graft union tu mungkin akan attract disease. Okay. Number 4 is polarity in graftings. You know, bila you buat graft, alright, scion dengan rootstock, you kena tahulah susunan dia, alright. Kalau top graftings, dipakai top graftings, kawasan kalau top grafting, dia ada proximal, right, ada distal. Kalau root sama juga kat rootstock dia, right, ada proximal, ada distal. Kalau top grafting, proximal ends of the scion, right ni, bud, right, proximal end of the scion, jangan letak terbalik pula, right, tengok bud dia menghala ke mana. And then distal scion dia, right, the proximal end of the scion, dia kena jumpa distal end of the rootstock. Kalau root graft, alright, scion still sama, distal end of the scion, proximal side of the scion, tapi untuk root punya rootstock, right, you kena ni masuk dia rootstock ni, right, you ambil dulu and then you grow dia dululah jadi proper rootstock, right. Dia tak ada macam ini terus. Okay. You ambil, alright, kalau root graft adalah proximal jumpa proximal, top graft proximal jumpa distal. Root graft, the scion sama je dia punya direction dia, alright, dia mesti
tengok bud dia macam mana. Bud dia mesti, bila bud menghadap ke atas, kita panggil ni proximal end of the scion and the distal of the scion. It's both same for top graph and root graph. Tapi kalau for the rootstock, dia akan terbalik. Daripada top graph ni, dia akan from distal. Kalau top graph, proximal of the end scion akan jumpa distal. Kalau root graph, if root graph, proximal end of the scion akan meet the proximal end of the stalk, right? And the next, the craftsmanship of the graftings. Ini bergantung kepada tangan, right? Tangan yang buat tu kena ada experience, kena ada techniques, tahu techniques dia, and normally experience take years. Okay. And then depends on the pest and disease, right? And then depends on the plant growth regulators and graft union formation, right? Ataupun you letak auxin helping the graft union formation, tambah wounding response. But in general, no other PGR can help in terms of incompatibility and uniformity. Right? Kalau tak compatible lah. Tak ada plant growth regulator yang boleh tolong. Right? Kalau dari pembahagian cells atau response to the light, mungkin ada lah plant growth regulator. Tapi kalau tak incompatibility atau uniformity ni tak ada lah. Alright. I think dah sampai masa 15 slide. Ada soalan? Saya nak ambil anak 11.30. Tapi ada soalan tak? Alright. Okay. So for these topics, saya dah update new lecture note. Sebelum ni saya tak ada letak ni. Kalau siapa yang dah tengok dulu lecture note lah. For those yang belum, for those yang belum tengok, okay. Ni yang saya tambah yang baru lah. Alright, saya buat penambahbaikan sikit. So yang lama saya dah remove, so saya masuk yang baru. Right, siapa yang dah download yang lama tu boleh buang lah. Boleh download yang baru. Okay, kalau tak ada, let's see next week. Okay, jumpa lagi minggu depan. Tak ada apa-apa soalan kan? Oh, right, lupa. Assignment saya buat suruh dalam group ke individu?